across the border और जम्मू उसको दाखिल हो गए थे वो भी एक हिस्ट्री भी उधर मौजूद है इसको इसलिए एक्टिवेट करने की जरूरत है इस वक्त मुहाजिरीन दूसरे क्रिश्चियन ला मिला कर सारे एक ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन उस बॉर्डर पर हो जाते थे everybody और ये नाले प्रेशर जो आवादी प्रेशर है उस प्रेशर को डाइवर्ट करने वास्ते भी बहुत जरूरी है बस दूसरे फ्रंट से उन्होंने एक्टिवेट करेगी सारा प्रेशर अनफॉर्चुनेटली उसे ही आके कंसंट्रेट हो गए refusing to see reason and combining Kashmir with the rest of the Indian problems. You see, that has been a very fundamental, great mistake made by India and their over-enthusiasm. That they've been gradually trying to connect Kashmir to all other Indian problems, whereas the Indian problems were totally different to the Kashmir problems. They had nothing to do with it. So if they continue to do that, then there is just no alternative except that it is going to be a much bigger show than we all can imagine. It is going to take on Pakistan, it's going to take on Afghanistan, it's going to take on the army, and civil, Azad Kashmir, and all the friends around. I'm going down the day after tomorrow to visit Saudi Arabia. And we have a meeting of some 15 to 20 countries representatives. Meeting in Saudi Arabia and Makkah. For just this issue? No, this is a normal meeting. But of course Kashmir would be in the forefront. The meeting, can I go back on this? The meeting is coming in this weekend or? No, day after tomorrow. 2 days. 27th. Friday. 27th, yes. Yeah. 27th in Saudi Arabia. And this is this a general Islamic world meeting or what is it? It's a general Islamic world meeting dealing with minority issues, mostly Muslim minorities in the world. Yes. So Kashmir also happens to be one of their subject issues, and then it has become very active now. And you said how many countries? There are, I think, more than 20 countries represented on that. That's interesting. So you have the Kashmir issue is bound to be very important. It's one of the most forefront issues. And what message will you take to them? What will you say is the situation? You see, primarily I would like to explain to them the Indian attitude, the basic attitude you see on the problem from two angles. One is India and Pakistan position on Kashmir. Where lies the justification and non-justification. And secondly, the 12 million Kashmiris themselves who then deny the right of self-determination. That is one aspect which people should try to understand. Very recently you must have heard that the Indian government is also sending delegations around to explain to the world what they are doing to enlist. This is very strange. This is very strange. Around the world? All over the place. Yes, all over the place. And this is the fresh news. I don't know whether really they can be fool the world now. There was a time when the world could be fooled, but now the people know exactly what is happening. They're not oblivious of the historical facts. They can't be changed. But in the meantime, we have also been working, in fact, anticipating what India might do. I've been moving around the world, to the States, to the United Kingdom. Well, you've done all these trips. Yes, So you've just been in the States recently? Yes, recently, and I've met almost many opinion makers. When were you there? I was there on the 18th of December. Mid-December. Mid-December, yes. So we've already been active on this point. That is one that we try to explain to the people that India is in the wrong and we are on the right. And then the Kashmiris have a cause of their own. And that it has nothing to do with the territorial dispute between India and Pakistan. It is a separate issue altogether. Number two, we try to explain to them that they should bring in their moral and political pressure on India, even economic pressure if it is required, to see that the issue is settled peacefully and politically. We are not advocating a military decision in Kashmir. And of course, you can't rule out militancy, as you know, in these circumstances. Everybody doesn't follow. It's not a disciplined force like army, you see, taking orders, the people at large. But all the same, the majority view so far is that we should still try to find out the political and peaceful solution to the issue. You're obviously where the time out is running out on the other side. The time is running out. I was there when the 5 young men were released, and
there was the government had lost control of the streets. This is what it is. Basically, all the people came out to celebrate. And mind you, this is taking place only in a limited place so far. But it has all the capacity and capability of taking on the whole of the Jammu and Kashmir state, including Azad Kashmir. And Azad Kashmir is so connected with Pakistan that any action in Azad Kashmir would invariably lead to further actions in Pakistan. For example, in 1947-48, we were commanded by a British general as commander-in-chief of the Pakistan Army, and the strict discipline and control, of the Second World War. Despite all that, when the fighting started, we started a fight in Azad Kashmir. There were hundreds of defections and desertions. They took away all their arms and ammunition from the Pakistan Army and ran away and joined. The British government lost total control over the army. But this is just natural because, and similarly, at the moment there's a huge number of people belonging to Pakistan Army, serving in the Pakistan Army, who simultaneously belong to Azad Kashmir and the other part of Kashmir, the divided families. There are about 1 million divided families you see around. And tomorrow, if their families and kith and kin are hit, you see, they're not going to look for orders and discipline. They will do anything that they like. I didn't realize this, so I didn't realize that there was an implication for Pakistan. There is. So the people, tell me about the mood of the people in Azad Kashmir. Are they feeling more and more concerned? Yesterday, we had 2 days back, we had the biggest demonstration ever since Azad Kashmir has been created. Men, women, and children, everybody came out in Muzaffarabad. And on the 26th again, and the government servants. They have also joined in. They started donating, raising funds for supporting the people. And when you see this 50,000 force of government servants joins in a movement, then nobody is left behind. Yes. The whole country is taken on. Then there's yet another danger I would like to point out is that in 47-48, when we were taken on by the Indian side, the tribal people residing in Pakistan, the north west frontier province, they were let loose, and there was no control. Nobody could control them. The government of Pakistan failed to control them, and they came and joined in with us. There's yet another aspect. Then the third aspect is that the people in Afghanistan, for example, we had many Afghans fighting in Azad Kashmir at that time, Afghan leaders, for example. And they have been almost equally impatient about it, you see, as they... Even today in newspaper, there is a news that the Afghan Lashkar is preparing to join with the Mujahideen in Kashmir. So you see, this is a very vulnerable situation. And I don't know whether India is really correctly estimating it or not. But for a smaller thing, India is moving on to a much bigger catastrophe and disaster. And for us, there's no way out. We just can't help it. We in Azad Kashmir have started mobilizing the public opinion. You see, I'm taking this initiative simply to see that the militancy doesn't take over or overtake us. And we keep the public opinion strong and mobilized so that the people know that something is happening in the right direction. But all the same, I mean, if things go out of hand, I might myself give a call to the militants in Azad Kashmir to go and join their brothers across the ceasefire line. And you perhaps know for sure, so far you must have learned that Azad Kashmir is inherited mostly by militants. Most of the population in Azad Kashmir belongs to militancy. The tribal people, fighters by birth, and they can perhaps not conform to a political movement, but a military movement would immensely suit their genius. So these are the possibilities. So these people, I wanted you to comment a bit, India has attempted to, although the diplomats, I think, in Delhi think that they don't really believe it, but they have attempted to portray this as an invention of Pakistan. This is always the way it's portrayed. Maybe you could say something about the feeling. In other words, you said to me once before that you don't have to do anything to provoke
I mean, if the boys come from Srinagar or whatever, they come asking for help maybe, or at least for a place to stay or whatever, but that there's no need to... No. to Don't you know Yeah. that a big number of people, the youngsters, from both sides of the ceasefire line, Allah Kashmir as well as occupied Kashmir, they've been fighting in Afghanistan for months and weeks, and they've gone back. Most of them have gone back, together with their weapons. I see, fighting with the Mujahideen. Yes, fighting with Mujahideen. And there are still many people there, and some might be still coming in. When you say most have gone back, are we numbering this in the thousands, several thousand? No, not several thousand. I think it's in dozens. Dozens. In dozens. I see. But they provide a nucleus. So in fact, there are people who volunteer from this side who don't have to risk their lives because they're all right. Yes. They're volunteering to go and help on the other side. Yes. This is sort of private-based. Of course, so far it is private. So far. We have not even counted, we've not even tried to find out who they are. Sure. Yes, but we certainly cannot be oblivious of the fact that we also belong to the same family, and we can't sit quiet and keep watching the situation all the time. Now, the Prime Minister, you had mentioned the first time I met you a year ago, that that Pakistan was... Any government here, I think your phrase was, wouldn't last a day if it could just abandon this. Yes. I see that in that year... but is it not coming through now? I see in that year the government has become much more... Yes. Now, much more pro-movement than she was in the beginning. How do you understand her position? Is she trying to... Is she doing this for political reasons, or does she understand... I mean, I quote an incident to you when Mr. Bhutto went to America and then came back as first martial law administrator and president and so on. So I met him and I said, how about your talks with Nixon? Nixon was the president at that time. He said, forget about Nixon, but I tell you something very interesting. He said, after meeting Nixon, it was for the first time I realized that talking while you're out of power is totally different to what it is when you're in power. I said, what happened? And he said, when I shook hands with Nixon, and Nixon said, was it not you who used to say down with NATO and CENTO and CETO and everything? And why didn't you go and save East Pakistan? This is what Bhutto himself, in his own words, he said. So it is different when you're out of power. It's different when you're in power. Now, People's Party government, you see, they had their own problems when they're out of power. And they perhaps thought that they will maneuver or manipulate the situation according to what they then thought. But we all know that that didn't work, and it won't work. They have to be in line with the national thinking, no matter the differences inside. But there is a national consensus on some of the issues, and you can't just get rid of them. And there must be a lot of interest here. Is it day by day people are following what's happening? Yes, day by day the international media and the national media. And no, you must have seen a lot of change in the Pakistan television. Pakistan television did not quote or report even what was reported by India. But it's only a week ago that they started not only reporting what is reported elsewhere, but making their own reports. And this makes all the difference. Then the National Assembly, then the Parliament meeting exclusively to discuss the Kashmir issue is yet another. That's coming next month? Yes, very great, very political event of great significance. Yes, that is. Then we are expecting other assemblies of Pakistan provinces to dedicate a day for discussing Kashmir issue. And you said something about the 26th. Is there going to be another demonstration? Yes, the 26th is going to be a large-scale demonstration in Muzaffarabad. Maybe all over but our Pakistan, but essentially in Muzaffarabad. Essentially in Muzaffarabad. I think this is going to be the biggest of its time. In support of the fighters there and the movement there. India is unlucky in the fact that they have there's a leader of continuity, which almost nobody has. I mean, Sheikh Abdullah is gone. Yes. Farooq Abdullah is totally discredited. And only you really are... It's a great advantage, historical advantage, you can't help it. But they can't fool you. I mean,
part of this really right from day one. And Yes, yes. And you have been consistent throughout this thing. I've been a militant myself Yeah, for a pretty long time. Although some people asked me only yesterday, they said, when has this change taken place that you preach peace and peaceful settlement and you've been militant all your life? Yeah. So I said this is in the wider interest of the national and international interest, you see. I can't be taken as a hooligan disturbing the peace of the world, you see. But when I know that I'm in the right, and I can explain it to anybody on earth, I can explain it to any Indian, that rabid, die-hard Indians against us, you can explain to them that this is the logical way to follow. So why should we go to that extent of converting our own position to a bad? Yes. Yeah. What do you think? What do you see as the ultimate sort of solution here, given the geography and everything? I mean, and also, do you think that events have changed so fast that in fact what we might have talked about a year ago as a possible is already past? I mean, we're already on to another. Yes. Now, what do you see happening? But don't you see that what we discussed last year has been happening just in continuity and consistently with what we expected, what we thought was going to happen? Yeah, only I think from the Indian side, the situation has deteriorated in Srinagar particularly much more than anyone would have predicted. And the attitude of the people is so now anti-Delhi that even a new government is now almost at the point of not being able to do anything. And I don't know whether you think now a plebiscite of some kind or a UN intervention of some kind is almost inevitable, or what's Yes, it's inevitable. The Secretary General has already been moved by us to take it up on the basis of Section 99 of the United Nations Charter. Of their own accord. This is taking up an issue on their own accord without waiting for a reference from any member government. Oh, I see. Yes, so that has already been moved by us to the Secretary General. And we are pressing that point, that we are asking him to go and visit the places himself. So this is lending support besides what Pakistan is on to do. And the Pakistan itself might be forced in another couple of days to take it to the Security Council. There will be no way out for it. So, and that will be a good thing to do because it will lend the peaceful and political character to the movement instead of pure militancy and a war between the two countries. Yeah. Where does Iran stand in this now? The Iranians, are they going to be part of this meeting? No, I guess not. Who? Iran, Tehran. Are they going to send? Do they have any? Well, the fact of the matter is that if today I visit Iran and ask them to do it, they would do it straight away. No. But we've not yet done that. No. We are contemplating to send a delegation to Iran. But they will not be in Saudi Arabia. Sir, no. Rafsanjani once told that 2 months a few months back, you see, a delegation called on them, and that was at the time of demise, Imam Khomeini's demise. Our delegation, as a Kashmir delegation, called on Sanjani, and he categorically said that he stands by the Kashmir issue and the Kashmiris in their... and Kashmir is in my heart. Kashmir is in my heart. Yes, this is what he said, yes. Now, so it will not be difficult to enlist their support on Kashmir. So you will be out of Musfarabad the day that there's the demonstration. You will be in Saudi Arabia. I'll be away. Yes. Is it Riyadh or Jeddah or where is the meeting? No, it's Makkah. Makkah. Yes. Okay, and it's an informal or is it the OIC? It's a formal. No, it's not OIC. It is a separate, non-governmental, recognized organization by the United Nations, known as Rabta Alam. The people who were helping the stranded Pakistanis. Yes, in East Pakistan. How do you say Rabita. Rabita. Al-Alam. 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 Alam. Islami. Islami. Yeah, Al-Alam. I think you've done it very well. Al-Alam is not difficult to write. Al-Alam. A-L-A-L-A-M. Alam. Rabta Al-Alam. Is that all one word? Al-Alam is one word or two words? It is 2 words. Okay, it's right. Al is one. Al is. Okay. But it's all right. Everybody, when you say Rabta, then it is internationally understood. And this deals with minorities and problems like this. Yeah. So then this will be discussed. And in fact, I was just in Sri Lanka, and the Muslims there
are wanting to send delegations now out because they feel now they're going to be, their interests are going to be run over. Yes. There must be a lesson here for India also. I mean, I realized we were talking earlier, the situation is totally different in Sri Lanka. But here India manipulated events in Sri Lanka for so long. It trained militants. It really did. I mean, they invited Indians. Well, even before, we never invited Indians. Even before. But I mean, now when you have people like Amanullah Khan and other people here getting some place to have an office, this is even, and the Indians are of course complaining. It's far less than what India did with the Tamils. I mean, so they're in a position where they don't have much ground to stand on. India wants to have a pound of flesh for themselves, you see, without conceding anything to anybody else on earth. They want to become a superpower, not on their own merit, but at the cost of everybody else. But that is a very wrong concept. They could have become superpower on their own merit by befriending the people around. For example, I have always at heart wanted to be friendly with the Indian government. Rather, I wanted to be brotherly and neighborly with them. But they just shun off everything, you see, and they refuse to accept that unless you surrender. Now, surrender is a different thing, it's a difficult thing to accomplish, really. It is done only when it is done, not before that. Yeah, right. I see, I didn't realize that. So they're no, for example, didn't I tell you last time that I had scrupulously kept away from the Sikh movement? Oh, the Sikh movement, yes, of course. I perhaps could have lent the most popular support to the Sikh movement, but I scrupulously kept away, avoiding. I knew that it was in the interest of people against India that I should have supported the Sikh movement and any movement for that matter in Tamil and other places. But I kept away. Now we are compelled into a situation where last time when I went to the States, the famous Sikh leader, you see, the chairman of the Sikh Council in the United States, he called on me, Dr. Abul, and who is very friendly and very influential with the congressmen and with senators in the He United writes to me all the time. Yes, he's very active. And he called on me, and then we had a discussion. After I came back, 2 days back, he issued a statement saying, asking Sikh militants in Kashmir to stay out of it and to refrain from obeying orders of the Indian Army if they order any Sikhs to take action against Kashmiris, and he asked all Sikhs to stand by us. I see. Now this is bound to increase, the moral support. Yeah. And then of course yet another factor I was telling our brother, he's another militant, you see, from across the ceasefire line, and they have their people settled along the border, the Punjab border of India. We were discussing that maybe we ask about 1 million people who are settled in border districts adjoining the Indian side, to move in bulk, unarmed, and a peaceful march on the border. If that, for example, happens, that is going to link it up with the districts which are Sikh-populated districts in East Punjab, and that can pose a very grave threat to the Indian line of communication in Kashmir. Yeah, I see. Are you having, speaking of the border, are any Kashmiris from occupied side fleeing into your side? I mean, is there any refugee? Well, some individuals have done that, but not families. Well, not families as yet. There are about 40 to 50 families who are already coming. Is that right? Yes, that's right. Yes. 40 to 50 families. I mean, just to get safety and. Yeah, just to get safety. But this has been over a period of 4 or 5 months. It's not once. Yeah. Well, no, that's still. But we are expecting an increase in that. So it means that. The Indian Army really doesn't have that border sealed up the way they say. They cannot do it. It's 1,400 kilometers. All forests, ravines, mountains, and so vulnerable. It cannot be sealed off. Now this is why it would be useful for me to go as close on this side, so I get a sense. I have been in Gulmarg, I mean that's as far as they allow you to go on the other side.
and go Marxist. Have you spoken to somebody officials of our officials? No, we're going to discuss. I see. We just. Because I would like to go tomorrow morning, stay tomorrow night, and come back. I'd like to meet a Friday. lot of people. Yeah, and Friday the demonstration will take place, in the morning or after prayers? Or when? Morning. Good. And then after the demonstration, I can bring pictures back. Well, This is Chief important. Secretary Lodra, your first dispatch, New York Times, last year, should now be considered by people to be the wisest thing to have been done in time. Well, it's only because you took the time. This makes a difference, the fact that you're willing to be generous with your time. Otherwise, I would never have been able to do that. So anyway, thank you. I won't... The Washington Post and others are following now in the last 2-3 months, but you were the first. I hope to be the first person to write something. I'd like to meet some just ordinary people in Osaka. Yes, you do that. So go around the roadside and meet They can people. talk about how they Yes. how they support. Yes. Okay. We are still trying to keep our people on a low key. Because I know their reaction, what it could be, violent reaction, emotional, and then we cannot stay out of it. Then we have to be, in fact, in it. That's why we've been trying to keep it on a low key. So in effect, the people have the power really to break down the border thing. I mean, Yes. I went to see the movie for Srinagar, and he says, the Berlin Wall comes down in 2-3 days. What about the Wall of Kashmir? Now, obviously it's different because you have mountains and ravines and all that. Yes. But the people on both sides can simply say, we don't want this Yes. border. And what? Moreover, the people of Kashmir have had that permission by the United Nations to move across the border on their own. I see. This restriction has been imposed by the government of India and Pakistan. And we from Azad Kashmir side can remove that restriction anytime we want. Yeah. So one side it will be removed. I see. This is what you. Even legally, yes. This is what you're talking about, this idea of sort of having people just go and sort of camp, because this would be a sign of protest. This is something you've talked about, but you haven't actually called for or planned. Not yet, but we are mobilizing people for that purpose. Because if we take that action now, this time, Yeah. we did it in 1958. What did you? Yes, we did in 1958, and it lasted for 4 months. That was the longest peaceful demonstration made in India, in United India. Gandhi has been giving calls of non-violent peaceful movements and never lasted for more than a month. Whereas this movement lasted for 4 months. Yeah. So we have already tried it. Uh-huh. But this time, if we do it, I think men, women, children will come out in such huge numbers that it will not be possible for anybody to control. It will also be very different because you will get international media, you will get... Yes. The world is different than it The was world in is different 58. than it was in 58. Yeah. Yeah. Then people thought that we were only mystery entities and we were trying to disturb peaceful situations. Now the people understand what it is. Okay, well... We last year succeeded in forming an unofficial private committee of the British parliamentarians, MPs, British MPs, the 20 MPs, senior MPs in the Conservatives, who formed the committee, the Kashmir Inter-Parliamentary Committee. And they've also been debating Kashmir issue. So everybody is on it now, you see. It is not like before, that India won't allow you to talk anything about Kashmir. Everybody just started talking about it and trying to understand. And this new government is considering allowing human rights Yes. people, which the other government wouldn't. Which our government would, So, yes. do you think this government's got any more hope, or is the Indian policy too much a part of every Indian? You see, that as I told you, Indian government is unfortunately obsessed with the idea that if they open up the Kashmir issue now, Kashmir debate, it is going to affect other debates in questions in India. That's what you mean. But this has been a very wrong conception to bracket Kashmiris with any other movement. But other movements are secessionist movements at the most, what you could call them. But Kashmiris had never accepted the Indian decision of accession or anything else. They've always been wanting to exercise the right of self-determination, which they've been denied. So there's a different case. But unfortunately, this is what the Indian government has done. It takes a very strong leadership, a very matter-of-fact and realistic leadership, you see, to take a realistic decision and say that no, this is the correct position, and this is how we can save the subcontinent. We can save both the Indian dominion and the Pakistan side. Both of them can be saved. The movements of secession will come down straight away when there's a decision on Kashmir,
And India and Pakistan, they sit back and say, look after their own affairs. They may not need so much military build-up. They may not need so much of defense expenditure to incur. You see really in the end a Kashmir nation. Pardon? You see a Kashmir nation really as the only solution. Yes. A completely free, independent Kashmir nation, or Well, with the choice to join either India or Pakistan. And at this point, it's almost likely to be Pakistan. And at this point, I can't see the people on the other side. 12 million Kashmiris, and how many in outside Kashmir of that number? I think we have about 4 to 5 million. 4 to 5 million on this side. Okay. All right. Well, I'm very grateful for the time again. I will go visit, and then perhaps when you come back from Saudi Arabia. Will you be here by that time? I don't know. I'm just not sure what my plan will be. My father in the States has had an accident. He's very old. He's 86. He's fractured his back. So I'm thinking maybe I should go back. But at least I will go out and come back, and then we'll see. شام کو اس کو بتا دیں گے ہم کہ arrangement کیا ہے. ہر وقت صبح اس نے جانا ہے. Yes, of course. We are going tomorrow. Make the arrangement for you. Okay. Well, it's very kind of you. You're busier than ever. Thank you very much. And I see it's more secure here. I wonder if you're not afraid of the Indians? No. Well, you know how they work. Thank you very much. Thanks. Bye-bye. Thank you. Nice to meet you. Thank you. یہ تو کھائیے ساری اور کیا ایسے حالات ہیں. تو اب سب لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک کرے. بلکہ کل میرے پاس نیو یارک ٹائمس کی خاتون آئی تھی, تو اس نے کہا کہ 1 سال پہلے جو میرے انٹرویو میں تم نے باتیں کہی تھی وہ آج ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو چونکہ اس میں انوالو تھے نا, اور پھر تھوڑا سا ایک سہولت مجھے یہ میسر ہے کہ میرا تسلسل نہیں ٹوٹا تاریخ کے ساتھ. باقی جو قیادتیں ملک میں آئی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں, ان کا تسلسل نہیں رہا, اور ہمارا تسلسل قائم رہا, اور ہم نے کوشش کی کہ اس تحریک کا بھی تسلسل قائم ہے. یہ تحریک پاکستان بننے کے تسلسل میں جاری رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس تحریک کے پس منظر میں ایک پوری تاریخ ہے, تاریخی عمل ہے. کوئی حادثاتی یا واقعہ اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے, یہ سوچا جائے کہ بندی چلے گی کہ نہیں چلے گی اور کتنا دیر چلے گی. یہ تو اب اس وقت تک چلے گی جب تک یا تو سارے ہندوستان اور پاکستان کے پرکھچے اڑ جائیں تو طے ہو, یا ہندوستان کو عقل آئے اور وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے کشمیر کو چھوڑ دے اور کشمیریوں کے حوالے کر دے کہ کشمیری جانے اور اس کا مستقبل جانے جو ہوتا ہے. اب تیسرا راستہ کوئی نہیں رہا, کیونکہ جو بھی اس میں انوالومنٹ بڑھے گی. آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے آزاد کشمیر انوالو ہو سکتا ہے, اور کسی وقت بھی ہو جائے. یعنی ہم بالکل خطرے کے دھانے پر کھڑے ہیں. کسی لمحے آپ سنیں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب ملیٹنٹس, آزاد کشمیر کے رہنے والے 25 لاکھ ملیٹنٹس, 10 لاکھ جو لیڈرشپ ہو کے آئے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی اکثر و بیشتر ملیٹنٹس ہیں جو وہاں سے. نان ملیٹنسی کا علاقہ جو ہے عدم تشدد کا علاقہ وہ بالی تھی, اور وہاں ملیٹنسی شروع ہو گئی. باقی کشمیر تو سارا ویسے ہی ملیٹنٹ ہے, اور یہ کسی وقت کچھ کھڑے ہوئے تو سارے عالم کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے. 20-25 لاکھ لوگ ہیں, 30 لاکھ لوگ ہیں, اور پہاڑی لوگ ہیں, جنگلی لوگ ہیں. یہ اپنی غیرت پر کٹ مارنے والے لوگ ہیں. کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں کوئی زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا, اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فرنٹیئر کا علاقہ ٹرائبل علاقہ ہے. پنجاب کے لوگ ہیں. پنجاب کے لوگ 1930 کے اس اوائل میں بڑی تعداد میں عراق کی تحریک میں جموں کراس کر کے تو اسٹیٹ کے اندر داخل ہو گئے تھے. تو یہ روایات ہماری موجود ہے, اور تاریخی ریکارڈ موجود ہے کہ یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور اسی 47 میں ہمارے لوگوں نے, آزاد کشمیر کے لوگوں نے برٹش آرمی جو تھی انڈین آرمی, اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بندوقیں اور اسلحہ لے کر کشمیر کی جنگیات میں شریک ہو گئے. تو اس وقت ایک بڑی تعداد کشمیریوں کی ایسی ہے جو پاکستان فوج میں ہے, اور ان کے گھر بار جلنے شروع ہو جائیں اور جو مارنا شروع ہو جائیں تو وہ کوئی ڈسپلن کا اور حکم ماننے کا انتظار نہیں کر سکتے. اور یہ اگر 40-50 ہزار آدمی اسلحہ لے کر شروع ہو جائیں تو دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ دنیا کی جنگجو بہادر تربیت یافتہ لوگ ہیں, لڑاکا لوگ ہیں سارے پیدائشی طور پر. فرنٹیئر کے لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ جنگ میں شریک رہے ہیں. کشمیر کی آزادی کی تحریک میں ان کو کون روکے گا؟ ساتھ افغانستان ہے, ان کو کون روکے گا؟ تو میں نے اس کوشش کی ہے ان دنوں میں کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ انڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ حماقت نہ کرے
کہ وہ یہ سمجھے کہ اس وقت کشمیری بس تنہا 65 سے 71 کی طرح ہوں گے تو اس کو کم کر دیا جائے گا. اس وقت کشمیر لنک اپ ہو گیا ہے سارے عالم اسلام کے ساتھ اور ملیٹنسی کے ساتھ لنک اپ ہو. عالم اسلام میں کتنی اقتصادی قوت ہے, فوجی قوت تو شاید نہیں ہوگی, لیکن کتنی بڑی اقتصادی قوت ہے عالم اسلام کی. اگر وہی دباؤ ڈالیں ہندوستان پر تو اس کے 2 دن ہفتے کے اندر ان کا دماغ درست ہو سکتا ہے اور گوشت ٹھکانے آتا ہے. ان کو کشمیر چھوڑ دو, کئی اور باتیں بھول جائیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے یہ جو کشمیر میں تحریک ہے, جو آپ کا سوال تھا, یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ایسے اچانک کھڑی ہوئی ہے, 4 بندوق والے نکل آئے تو انہوں نے تحریک چلا دی. بات نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے, نفسیاتی, تاریخی, اقتصادی, معاشی, دفاعی عمل ہے جو اس کے لوگ اپنی جانوات کا تحفظ چاہتے ہیں, ان پر آپ نہیں ہے. اور بھارت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یا وہ مجبوری طور پر ہجرت کر کے دوسرے کسی ملک میں چلے, پاکستان میں, یا وہ شدی ہو جائے, شدی قبول کریں, یا وہ لڑ مرے. ان کے لیے راستے کو باقی نہیں چھوڑا. لیکن سردار آپ نے ابھی خود ہی اس بات کا میں سوال بھی کیا تھا کہ صورتحال ایسی بڑھتی آ رہی ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر تک یہ جان نہیں رہی ہے. اس کا پہلا مطلب یہ کہ یہ آزاد کشمیر میں تو بھاجپا آئے گی, مطلب یہ کیا اس کی یہی میں نے آپ سکتے ہیں, آزاد کشمیر میں آئے گی تو اس کا اثر بارڈر پنجاب اور سرحد کے سرحدی اضلاع پر پڑے گا. ان سرحدی اضلاع پر پڑے گا تو کراچی تک بلوچستان تک پھیلے گا, وہاں تک پھیلے گا تو ہمارے اسلامی ممالک تک پھیلے گا, افغانستان تک جائے گا. تو یہ پھیلتا چلا جائے گا. ابھی ایران نے جیسا ابھی ایران نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کر دیا ہے اور ایرانیوں میں بڑی صلاحیت ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں بے پناہ امداد مہیا کر سکتے ہیں. ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, تو یہ پھر انوالومنٹ دیکھیں نا کتنی بڑی ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جیسے 1965 کی جنگ کے پہلے جو حالات تھے اس میں بھی تقریباً اتنی شدت کے ساتھ کبھی اسی وقت بھی آج سے پہلے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس وقت وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں. تو اس وقت ہندوستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور یہ اس میں جو کرشنس کی ایسا نہیں یہ جلدی کریں. اگر ان کو ایڈ کیا آپ نے لاسٹ میں تو ان کو کہیں یہ جلدی ٹائپ کریں. جی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی صورتحال پھر پیدا ہو سکتی ہے کہ بڑے آج ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. ہندوستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو 65 میں کر سکتا ہے. یہ آج پوزیشن بہت ہمارے نقطہ نظر سے بہتر ہے, اس لیے کہ پہلے تو دنیا میں ہندوستان کا نقطہ نظر سچا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے اور ہندوستان کا اس پر حق ہے. آج میں نے 4-5 سال میں دنیا بھر میں پھر کے بات کی ہے, پروپیگنڈا کیا ہے, لٹریچر تقسیم کیا ہے, اور آج ویسے ہی دنیا اتنی قریب آ گئی ہے جس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. بھارت کا یہ جو تاثر تھا یہ اب ظاہر ہو رہا ہے. لوگ سمجھیں کہ بھارت انصاف نہیں کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ. تو آج وہ فضا میسر نہیں ہے بھارت کو جو پہلے میسر تھی 65 اور 71 میں میسر تھی. جو آپ کا خیال یہ ہے کہ بھارت اس قابل نہیں ہے یا اس پوزیشن میں نہیں ہے عالمی طور پہ, اور کہ وہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس کو رجسٹ کر سکے اور یا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی جنگ پاکستان بڑی جنگ میں مسلط ہو سکتی ہے حالات میں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن کوئی بڑی جنگ مسلط نہیں ہو سکتی. تو اس کا فرض اب یہ جو ہے کہ یعنی جو اس کا بنیادی جو نعرہ ہے کشمیر کا وہ بن جاتا ہے, اس کا بات بن جاتا ہے ہمارے, اور دوسرا ایک اور بھی بات بن جاتی ہے وہ آزادی کشمیر کی بات, خود مختاری کی. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں مطلب خود مختاری کی جو بات ہوتی ہے تو آیا یہ کشمیر کی خود مختاری کی بات ہوتی ہے یا کیا کہتے ہیں جس میں کشمیر کے دونوں حصے ہیں مل کے ایک آزاد جب کشمیر کی بات ہم کرتے ہیں چاہے وہ علاقے پاکستان ہو یا مختاری ہو, وہ سب پورے کشمیر کو شمالی علاقہ جات کو ملا کر ہم بات کرتے ہیں. نہیں مطلب یہ کہ اس کے اثرات کیا ہوں, مطلب یہ کہ اگر ایک نعرہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس موومنٹ فار لبریشن آف کشمیر کا سب متفق ہے. اچھا, لیکن ہندوستان سے آزاد یہ سب خود کہتے ہیں. سب یہ مقصد نہیں, آزاد کشمیر تو پہلی آزاد ہے, اس سے آزادی کا تو کوئی تصور نہیں ہے. وہ ہندوستان سے آزادی ہے.
اب اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو مختار ریاست بنانا چاہیے. باقی لوگ یہ کہتے ہیں مشمول ہمارے کہ کشمیر کے مسئلے پر سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے جنوری 48 والی 5 جنوری 48 والی، اس قرارداد میں یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سب کانٹیننٹ کے تمام لوگوں کو یہ حق ملا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہوں یا پاکستان میں، اس طرح کشمیری کو بھی وہی حق ملنا چاہیے کہ وہ ہندوستان میں شامل ہوں یا پاکستان میں شامل. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس بنیاد پر اگر فیصلہ ہو، جو امید ہے ہمارا یقین ہے کہ ہوگا، تو پھر یہ بات معلوم ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہوگا، یہ بات بہت اس پہ معلوم ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی صورت کسی وقت بن جائے جو ہم کو خالص امکان کو قرار نہیں دے سکتے کہ ساری ریاست کی کو خود مختار کرنا ہو، تو پھر کشمیریوں کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو خود مختار کریں گے کریں، مگر اس پر کوئی ابھی کمپلشن نہیں. مطلب یہ بنیادی ٹرینڈ یہ نہیں ہے؟ نہیں، بنیادی ٹرینڈ یہ نہیں، بنیادی ٹرینڈ یہ نہیں. اچھا، مطلب یہ کہ ہندوستان نے خاص طور پہ جو الزام لگایا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پوری موومنٹ ہے وہ ایک پلان طریقے سے جو ہے کی گئی ہے، اور اس میں مطلب کہ آزاد کشمیر کا دخل اور پاکستان کا بھی دخل ہے، اور لوگ ٹرین اور کیا کہتے ہیں اسلام بھی یہاں سے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا بات یہ جی کہ ایک بات اصولی ہے جی کہ اگر ہندوستان پلاننگ کر کے کشمیر پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے، مسلمانوں کا انخلا جائز سمجھتا ہے، مسلمانوں کا تشخص تحریر کرنا جائز سمجھتا ہے، ان کی آبادی کا تناسب تحریر کرنا جائز سمجھتا ہے، تو نیکسٹ ڈور بیٹھا ہوا پاکستان اتنا احمد کیوں ہے کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ پہلی بات تو یہی ہے. جو ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلی اصولی بات ہے کہ الزام کیا ہے. ہندوستان کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ تو سیکورٹی کونسل نے تسلیم نہیں کیا، سارے عالم نے تسلیم نہیں کیا، کشمیریوں نے مسترد کر دیا. تو یہ الزام کیا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا وہ کر رہا. اگر پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے، اتنا کمپیٹنس ہے کہ وہ کوئی موومنٹ اتنی لارج اسکیل وسیع پیمانے پر موومنٹ شروع کروا سکے، یعنی چند لوگوں کو اسلحہ مہیا کرنا اور ہٹ اینڈ رن کرنا تو اور بات نہیں، لیکن یہ وہ تحریک نہیں ہے. یعنی اگر پاکستان میں واقعی یہ صلاحیت ہے کہ وہ سارے کشمیر میں اتنی بڑی تحریک چلا سکتے ہیں تو یہ ان کا اہم حق ہے، اور یہ وہ قانونی حق ہے جو سیکورٹی کونسل نے اور یونائٹیڈ نیشنز نے ان کو دیا ہوا ہے. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ثبوت ابھی تک انڈین گورنمنٹ مہیا نہیں کر سکی کہ پاکستان سے کوئی لوگ جا رہے ہیں اور ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. اگر کوئی اسلحہ ہے اور کچھ لوگ گئے ہیں تو وہ سیز فائر لائن کے دونوں طرف سے افغانستان کی لڑائی میں اس کا ثبوت موجود ہے. تو افغانستان کی لڑائی میں شریک رہے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں لوگ، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ان کے پاس اسلحہ ممکن افغانیوں سے آتا ہو، ممکن ایران سے آتا ہو، ممکن چین سے آتا ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان گورنمنٹ آج اسلحہ کون سی کمی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یہ بیوقوفی کرے گی کہ اپنے اسلحہ میں سے آرڈیننس کا بنا ہوا اسلحہ ان کو پکڑا دے گی. آج دنیا میں اسلحہ کہاں کام ہے؟ جو سندھ میں اسلحہ استعمال ہو یہ پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری کا بنا ہوا ہے، جو فرنٹیئر میں ہے جو آرڈیننس فیکٹری کا بنا ہوا ہے. جو ہمارے پاس آزاد کشمیر میں اسلحہ ہے جو پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری سے بن کے آتا ہے. یہ بالکل یہ اسٹوپڈ بات ہے جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے تو جس کا کوئی سمجھ میں آ سکتی تھی بات. اور یہ انہوں نے انالوجی جو ہے یہ اس بات پر گھڑی ہے کہ 65 میں کچھ لوگ گئے تھے جو کراس کر گئے تھے، وہ سمجھے اب بھی ہم وہ بھی جو ہے کھڑی کر کے ساری دنیا کو بتائیں گے کہ پھر وہی بات ہو رہی ہے. لیکن انٹرنیشنل پریس میڈیا تمام آزاد کشمیر کا گوشہ گوشہ انہوں نے چھان مارا ہے. ہیلی کاپٹروں پر گئے ہیں، گاڑیوں پر گئے ہیں، ابھی بھی پھر رہے ہیں اندر، اور سب نے کہا ہے کہ کوئی نشان ہمیں نہیں ملا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی سرکاری نقل و حرکت ہے کہ جو اندر کی طرف ہو رہی. بلکہ ان کو تو ہم نے یہ سمجھایا کہ ابھی تو آزاد کشمیر میں عوامی نقل و حرکت بھی نہیں ہوئی. یہ کل عوامی نقل و حرکت ہونے والی ہے کیونکہ جب ان کے بھائی بند عزیز مارے جائیں گے تو ان کو کون روک سکتا ہے. تو اس لیے یہ الزام تو بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. اور اگر حکومت پاکستان کا کوئی سیکشن ایسی بات کر رہا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ عقل بندی کی بات کر رہے ہیں. اگر ہندوستان یہ کر رہا ہے، ہندوستان ہمیں کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرے تو جائے، کشمیری کو دبانے کے لیے سازشیں کرے تو جائے، افغانستان میں مخالفت کرے تو جائے، اور اگر پاکستان کی طرف سے کشمیری کی آزادی کی جو جائز مسلمہ تحریک ہے جس کو پاکستان فریق ہے، اگر اس میں کچھ کریں تو وہ ناجائز کیسے ہو؟ یعنی یہ ہم مانیں گے یہ بات کہ وہ ناجائز بات ہے، لیکن ہو نہیں رہا ہے یا کس پیمانے پر ہو رہا ہے یہ ابھی تک کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک اور بات یہ کہ جیسے آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ پہلے جو مطلب یہاں سے ہندوستان کے خلاف ایک ڈسکنٹنٹ بھی تھا، رجسٹریشن بھی ہوتا رہا، لیکن اس پیمانے پہ
یہاں پہ آرگنائزیشن بھی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے عام پریفر ہیں. اچھا، تو اس میں ایک تو آپ نے عوامی کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ کہ اور کتنے باہر سے فیکٹر جیسے افغانستان جو ہے ان چیزوں کا اثر کتنا پڑا ہے؟ اس کے بہت اثر پڑا ہے، ان چیزوں کا زبردست اثر پڑا ہے. سب سے بڑا اثر تو پڑا ہے اس بات کا بنیادی کہ ہندوستان نے کشمیریوں کے خلاف جو سازشیں شروع کی ہیں ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ایک تو اثر اس کا پڑا بنیادی. پھر دوسرا اثر جو زبردست اثر پڑا وہ اس کا پڑا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پاکستان کی دفاعی قوت ایسی بن گئی کہ ہندوستان کی تمام فوج چڑھ ہو رہی تھی 87 میں اور وہ کچھ نہیں کر سکے. اس دفاعی قوت کو مضبوط کرنے سے کشمیریوں کے حوصلے خود بخود بلند ہوئے. کشمیریوں کے نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جو علاقی کی تحریک ہے ان کو بھی بہت فائدہ پہنچا اسی بات کہ پاکستان مضبوط ہے، وائبل ہے، ڈیفینس کے قابل ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہمارے پڑوس میں جہاد ہو رہا ہے اس کا پھر اثر مرتب ہوا. تو اس طرح کے کئی فیکٹرس ہیں جو مل کر کشمیر پر اثر انداز ہوئے. کیا اس بات کو ممکن ہے کہ جو لوگ آج لڑ رہے ہیں کشمیر میں انہوں نے بھی ایک حد تک افغان مجاہدین ان کے ساتھ ٹریننگ دی ہے؟ میں تو ممکن ہوں بلکہ لی ہے، مجھے تو پتا ہے، آئی نو فار شیور. ابھی کس نے لیے یہ تو میں نہیں نام لے کے نہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ سیز فائر لائن کے دونوں